Ladies and gentlemen, welcome back from a slightly elongated little coffee break there, but it doesn't matter. We're moving now through the Sahara and north. We're going to go to Egypt, but first of all, Morocco. And this whole session between now and the next hour or so looks at North Africa's renewable energy efforts, their progress, their prospects, and we're particularly, as I say, looking at Morocco and Egypt, who are expected to see the greatest growth in renewable energy capacity. So, first thing, Morocco. At the moment, they are importing 96% of their energy and spending $3 billion on that a year equivalent. So that's an awful lot of money. They are trying to change that to get more into wind and into solar, and they are a pioneer in this field. So, first of all, we're going to have a little discussion afterwards, but first of all, we're going to have a speech from His Excellency Mr. Abdelkader Amara. He's the Minister of Energy, Mines, Water and Environment, and he's waiting here on the stage to talk to us all. So thank you very much. Ladies and gentlemen, here he comes. Oh, one thing before he... Sorry, I meant to say. You may be wondering, if you haven't already, why you've got these tablet computers on your chairs. And that, among other things, what you're able to do is put questions on there. So when we start the discussion, if you don't want to stand up and wave and shout, put questions on here. I will attempt to remember to refresh my screen and pick up your questions, and then I can pass it on. That easy. You type, I speak. Right, now, Minister, the floor is yours. I would ask you to take your headphones, please, because I'm going to speak in Arabic. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. ومما لا شك فيه أن هذا اللقاء العالمي يشكل أرضية من أجل التحاور وتقاسم التجارب، خاصة في مجال استخدام المصادر الطاقية المستقبلية، كما أنه يعتبر فرصة جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذي أصبح ضرورة حتمية بالنظر لحجم التحديات التي يعرفها القطاع الطاقي، وخاصة التدبير الأمثل للتحول الطاقي الذي يعيشه العالم حالياً. إن السياق العالمي الطاقي عرف خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة، وتميز بعدم الاستقرار وغياب رؤية مستقبلية واضحة ومتقاسمة. ولقد تميزت هذه العشرية الأخيرة بالخصوص بأسعار طاقية جد متقلبة ورهينة للوضعية الجيوسياسية ولمستوى النمو الاقتصادي العالمي. وأدت هذه الوضعية بطبيعة الحال إلى تطوير بعض الشعب الطاقية الجديدة كالطاقات المتجددة، التي عرفت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث سترتفع حصتها ما بين 2012 و 2040 من 14% إلى 19% بالنسبة للاستهلاك العالمي للطاقة الأولية، ومن 21% إلى 33% بالنسبة للاستهلاك العالمي للكهرباء. وتواصل هذه الشعب الطاقية نموها بالرغم من تراجع أسعار الطاقات الأحفورية الذي نعيشه اليوم، والذي لن يكون في نظرنا إلا مرحلياً، ولا يجب أن يؤثر على ركائز السياسات الطاقية، حيث يجب أن يؤخذ كمعطى ظرفي، باعتبار أن السياسات الطاقية تؤسس على قواعد ثابتة لضمان التزويد الطاقي على المديين المتوسط والبعيد. ونستحضر في هذا السياق التطورات التي عرفتها النماذج الطاقية لبعض البلدان الصناعية الكبرى، وخاصة القرارات المتعلقة بالاستعمال أو التخلي عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، واللجوء إلى الفحم الحجري لتأمين تحولها الطاقي، حيث أن بعض الدول والتي تبنت الطاقات المتجددة كتوجه استراتيجي لتعويض الطاقة النووية اضطرت إلى الرجوع لاستعمال الفحم الحجري لتلبية حاجياتها الطاقية، في حين اعتمدت دول أخرى توجها معاكسا باللجوء إلى استعمال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء رغم حادثة فوكوشيما سنة 2011.
وانطلاقا من هذه المواقف المختلفة والمتناقضة في بعض الأحيان يمكن أن نستخلص أنه لا يوجد نموذج طاقي موحد، وإنما تعمل كل دولة حسب إكراهاتها وإمكانياتها على تطوير نموذج طاقي يستجيب لحاجياتها. وبذلك فإن هندسة أي نموذج طاقي يجب أن لا تتأثر بالتحولات الظرفية والتقلبات التي تعرفها الأسواق الطاقية العالمية والتي تكون عموما قصيرة المدى. كيف هيأ المغرب نموذجه الطاقي لرفع تحدياته وإكراهاته الطاقية؟ حضرات السيدات والسادة، فيما يخص المملكة المغربية فإن الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها من أجل وضع نموذجها الطاقي تأخذ بعين الاعتبار مميزات وخصوصيات القطاع الطاقة بالمغرب، وكانت الظرفية الصعبة التي كان يعرفها القطاع قبل سنة 2008 والتي كانت تتميز بغياب إطار مؤسساتي وقانوني محفز للاستثمار الخاص، مما أدى إلى التأخر الكبير في إنجاز البنى التحتية الطاقية بالرغم من التزايد المستمر للطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تناهز 7%. وإلى جانب ذلك فإن ارتفاع نسبة التبعية الطاقية باعتبار المغرب يعتمد بشكل كلي على الاستيراد لتلبية الحاجيات الطاقية والهيمنة الكبيرة للمواد الأحفورية ترتب عنه ارتفاع مهول للفاتورة الطاقية. كما أن إشكالية أسعار الطاقة الكهربائية التي لا تعكس الكلفة الحقيقي للإنتاج وكذا مواصلة دعم المواد البترولية أصبح يثقل كاهل مالية الدولة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وعدم عكسها على الأسعار الداخلية. في ظل هذه الإكراهات وعلاوة على التحديات التي كانت تفرضها تحولات الأسواق الطاقية العالمية، كان من الضروري على المملكة المغربية القيام بمراجعات عميقة للاستراتيجية الطاقية بهدف وضع نموذج طاقي مغربي يأخذ بعين الاعتبار كل خصوصيات القطاع الطاقي الوطني ويضمن رفع التحديات المطروحة. وقد تم منذ سنة 2009 اعتماد نموذج طاقي جديد للمغرب يهدف بالخصوص إلى: أولاً تأمين الإمدادات الطاقية عبر تقوية قدرات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. ثانياً تقليص التبعية الطاقية عبر تطوير الطاقات المتجددة. ثالثاً التحكم في هيكلة التعريفة الكهربائية بهدف ربط أسعار البيع بالكلفة الحقيقي للإنتاج. رابعاً رفع الدعم عن المواد البترولية بتنظيم نظام المقايسة في أفق التحرير الكامل. خامساً الانفتاح التدريجي للأسواق الطاقية على القطاع الخاص. ثم تقوية الاندماج الجهوي وتقوية البحث والتنقيب عن البترول والغاز بتشجيع الشركات العالمية الكبرى. وأخيراً وضع إطار قانوني ومؤسساتي لتقوية جاذبية القطاع الطاقي. وهنا يطرح السؤال: هل المرحلة الأولى من تنفيذ النموذج الطاقي المغربي تؤكد دخول المغرب في مرحلة التحول الطاقي؟ في هذا الإطار يجب التأكيد أنه بالموازاة مع وضع إطار قانوني جديد ومحفز للاستثمار تم القيام بإصلاح عميق للإطار المؤسساتي لقطاع الطاقة بالمغرب، حيث تم إحداث مؤسسات طاقية جديدة تعنى خاصة بتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والبحث والابتكار وكذا تحفيز الاستثمار في هذا المجال. ولقد ساهمت هذه الإصلاحات في تدارك التأخر الذي كان حاصلا في إنجاز البنى التحتية الكهربائية، حيث تم بين 2008 و2014 إنجاز قدرات كهربائية إضافية بلغت إجمالا 2600 ميجاوات تمثل فيها الطاقات المتجددة نسبة 27%. وموازاة مع تقوية قدرات الإنتاج تم تفعيل مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في إطار برامج قطاعية. أما فيما يخص المجال النفطي تجدر الإشارة إلى أهمية الاستثمارات التي تمت تعبئتها للرفع من قدرة التكرير من 6 إلى 10 مليون طن من النفط سنوياً، كما تم في إطار إصلاح نظام المقاصة الذي شرعت فيه المملكة المغربية إلغاء دعم الدولة لمحروقات البنزين والغازوال ومادة الفيول مع ما تم سنة 2014. كما ساهمت الإصلاحات التي قام بها المغرب في تزايد اهتمام الشركة العالمية بالتنقيب والبحث عن الهيدروكربورات بالمغرب، حيث تشتغل حالياً 34 شركة بمختلف الأحواض الرسوبية للبرية والبحرية بالمملكة المغربية التي تبلغ 900 ألف كيلومتر مربع. ونستخلص أن المملكة المغربية قطعت بالفعل أشواطاً متقدمة في تفعيل نموذجها الطاقي الذي يعرف حالياً تحولاً طاقياً هادفاً بفضل الأوراش والإصلاحات الهيكلية التي تم تفعيلها أو إعطاء انطلاقتها في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الطاقية، والتي ساهمت في رفع من حصة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب الطاقي التي انتقلت من 2.1% سنة 2008 إلى حوالي 6% سنة 2013، ومن المتوقع أن تفوق هذه الحصة 14% سنة 2025. وبذلك عرفت نسبة التبعية الطاقية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت من 97.5% سنة 2008 إلى 93.6% سنة 2013، ومن المتوقع أن تتقلص إلى مستوى 85.4% سنة 2025.
كيف يعمل المغرب على تأهيل قطاعه الطاقي ليتحول من بلد مستورد للطاقة إلى بلد مصدر للطاقة؟ يجب التذكير أولاً بأن هذا التحول الطاقي الذي يقوده المغرب يرتكز على 4 محاور أساسية. المحور الأول يتعلق بتقوية البنى التحتية للإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني والتنسيق المحكم مع الشركاء على المستوى الجهوي من أجل تقوية الربط الكهربائي. وفي هذا الصدد يعمل المغرب على إنجاز قدرات كهربائية منشأة جديدة تقدر بحوالي 12600 ميجاوات في أفق 2025. وتجدر الإشارة في هذا الإطار بأن المغرب يتميز بمؤهلاته الجد هامة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتوفر على مكمن شمسي يناهز 6.5 كيلووات في المتر المربع في اليوم، وكذا على مكمن ريحي يصل إلى 25 ألف ميجاوات على اليابسة، كما يتوفر على ما يناهز 250 ألف ميجاوات كمؤهلات ريحية في عرض البحر. واعتباراً لهذه المؤهلات، أعطى المغرب في إطار نموذجه الطاقي انطلاقة أشغال 3 برامج مندمجة لإنجاز محطات كهربائية من مصادر شمسية وريحية وكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات لكل واحد منها، وبذلك ستصل حصة الطاقات المتجددة إلى 42% من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2020. فيما يتعلق بالمشروع المغربي للطاقة الشمسية، فقد تم الشروع في إنجاز المحطة الكهربائية الشمسية الأولى من فئة CSP بإعطاء الانطلاقة الرسمية يوم 5 مايو 2013 لأشغال إنشاج محطة نور 1 بقدرة 160 ميجاوات مع 3 ساعات من التخزين بهدف تشغيلها قبل متم هذه السنة. كما تم اختيار مجموعة أكوا باور التي ستتولى إنجاز الشطر الثاني لهذه المحطة نور 2 و3 بقدرة 300 ميجاوات، إلى جانب برامج تطوير قدرات الإنتاج الكهربائي من مصدر شمسي حراري مركز. تم في بداية نوفمبر الماضي اعتماد خارطة الطريق لتنمية استعمال الطاقة الشمسية باعتماد الألواح الشمسية الPV على نطاق واسع، وهذا الورش الكبير الذي يمنح فرص جديدة للمستثمرين يشمل برنامج محطات توليد الكهرباء بأطراف الشبكة الكهربائية الوطنية، سيتم إنجازها على شكل محطات صغيرة ومتوسطة تتراوح قدرتها ما بين 10 إلى 30 ميجاوات. كما يشمل هذا الورش تطويع مشاريع محطات شمسية سيوجه إنتاجها للمستهلكين المزودين بالجهد المتوسط، والذي يمثل مكمناً يناهز 1.5 جيجاوات في أفق 2030، وتطوير استعمال هذه الطاقة على نطاق واسع بالقطاع السكني والثالثي المزودان بالجهد المنخفض، والذي يمثل مكمناً يصل إلى 4.5 جيجاوات. أما فيما يخص البرنامج المغربي للطاقة الريحية، فقد عرف تقدماً كبيراً في الإنجاز، حيث تبلغ حالياً القدرة المنشأة من أصل ريحي حوالي 755 ميجاوات، وتوجد 370 ميجاوات في طور الإنجاز، كما توجد في طور التطوير حقول ريحية تصل قدرتها الإجمالية إلى 1150 ميجاوات. أما فيما يتعلق ببرنامج الطاقة الكهرومائية، فتصل القدرة المنشأة حالياً من الطاقة الكهرومائية إلى 1770 ميجاوات، وتوجد 650 ميجاوات في طور التطوير. والجدير بالذكر أن المملكة المغربية تقوم بإنشاء محطات لتحويل الكهرباء عبر الضخ ضمن منظومتها الكهربائية، وتزاوجها مع المحطات الكهربائية الريحية التي يتميز إنتاجها بالتأرجح وعدم الانتظام. ولمواكبة الارتفاع القوي لقدرات الإنتاج الكهربائي المتجددة من أصل المتجدد، تم في الشهر الماضي اعتماد الخارطة الوطنية لتطوير استعمال الغاز الطبيعي بالمغرب على نطاق واسع، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى تقوية استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء ليتم بعد ذلك استعماله في القطاع الصناعي. وسيمكن هذا المشروع من تطوير باقة كهربائية مرتكزة على تقنيات موثوقة ومرنة وفعالة، وتصل الحاجية الوطنية من القدرات الإضافية للمحطات ذات الدارة المركبة الكومبايند سايكل إلى 2700 ميجاوات في أفق 2025. ويستلزم تشغيل هذه المحطات حوالي 3 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي في أفق 2025، بالإضافة إلى حوالي 2 مليار متر مكعب في السنة في نفس الأفق بالنسبة للقطاع الصناعي وقطاع تكرير النفط. ويتضمن كذلك هذا المشروع الذي يتطلب استثماراً إجمالياً يصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي إنجاز البنى التحتية الضرورية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى حالته الغازية ونقله واستعماله في إنتاج الكهرباء والصناعة. وموازاة مع تطوير قدرات الإنتاج، يولي المغرب اهتماماً كبيراً لإدماج منظومته الطاقية في الفضاء الأورو-مغاربي، حيث عمل على إنجاز ربط كهربائي مع إسبانيا بقدرة 1400 ميجاوات يمكن البلدين من تبادل الكهرباء وتأمين تزويد أسواقهما في أحسن الظروف. كما أن المغرب يعمل على تقوية الربط مع أوروبا بإنجاز خط ثالث مع إسبانيا بقدرة 700 ميجاوات، وأول ربط كهربائي مع البرتغال بقدرة 1000 ميجاوات،
والمحادثات جارية حاليا بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لإنجاز هذه المشاريع. فيما يخص الربط مع الجزائر فقد تم إنجاز خطين كهربائيين بقدرة تبادل إجمالية تناهز 400 ميجاوات، وكذا إضافة خط ثالث مما رفع قدرة التبادل إلى 1200 ميجاوات. كما أن مشروع الربط الكهربائي المغربي الموريتاني الذي يهدف إلى إنجاز خط كهربائي من فئة 400 كيلو فولت لربط نواديبو بالداخل يوجد حاليا في مرحلة الدراسات التقنية الأولية من أجل اختيار الحل الأمثل، ومن شأنه أن يعزز تبادل الاندماج الجهوي للأسواق الكهربائية بشمال إفريقيا المرتبطة بأوروبا ودول جنوب الصحراء التي تعتبر أسواق واعدة. ويهدف المحور الثاني إلى تأهيل القطار القانوني لتسهيل عملية التبادل الكهربائي بين السوق الوطنية والأسواق الدولية المجاورة، وخاصة منها دول جنوب إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا السياق تم وضع القانون رقم 1309 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي أعطى رؤية واضحة للمستثمرين من القطاع الخاص، وفتح آفاقاً مهمة لإقامات منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين من القطاع العام أو الخاص محليين أو أجانب. ويسمح هذا القانون كذلك بتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة. كما يواصل المغرب جهوده للانفتاح التدريجي للسوق الكهربائي على القطاع الخاص، خاصة عبر فتح سوق الكهرباء من مصادر متجددة للمستهلكين المزودين بالجهد المتوسط، والشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض للقطاع السكني والثالث، وذلك من أجل استعمال طاقة الPV على نطاق واسع بالمغرب. أما المحور الثالث فيرمي إلى وضع إطار مؤسساتي لتقنين وضبط ومراقبة وتطبيق شروط تحرير السوق الكهربائية وعملية التبادل مع الأسواق الجهوية، وذلك من أجل إعطاء الرؤية الضرورية للفاعلين والمستثمرين سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي. وفي هذا الإطار سيتم في غضون هذه السنة إن شاء الله إحداث هيئة مستقلة لتقنين الطاقة لضبط ولمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني، وخاصة فتح السوق الكهربائية من مصدر متجدد للقطاع الخاص. أما المحور الرابع والأخير فيخص الاندماج الصناعي وتطوير البحث التطبيقي في مجال الطاقات المتجددة. يجب التركيز هنا أنه من بين الأهداف المتوخاة من النموذج الطاقي المغربي تطوير قاعدة صناعية محلية تهم كل شعب الطاقات المتجددة، قادرة على مواكبة برامج تنمية الطاقات المتجددة وتضمن التنافسية المطلوبة. ولهذا الغرض فموازة مع إدراج الإدماج الصناعي أو ما يصطلح عليه بالموازنة الصناعية الأوفست من بين العناصر التي تأخذ بعين الاعتبار في تقييم العروض المتعلقة بإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، تواصل الدولة مجهوداتها لتوفير البنى التحتية والخدمات اللوجستية الضرورية بأثمنة مشجعة، إضافة إلى التحفيزات والتشجيعات المتضمنة في القانون العام والخاص بتشجيع الاستثمار في الميدان الصناعي. واعتباراً لدور البحث التطبيقي والابتكار في تعزيز الصناعة والخبرة المحلية، يتم التمويل المباشر لمشاريع البحث والتطوير لمواكبة البرامج الوطنية للطاقات المتجددة. وموازة مع ذلك يتم أيضاً العمل على وضع بنى تحتية متطورة في مجال البحث والتطوير. وأذكر على سبيل المثال للحصر مركب التكنولوجيا الخضراء بمدينة بن قرير الجرين إنرجي بارك، الذي يشكل أول أرضية للتجارب والبحث والتكوين، وهي الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، علماً أنه سيتم تدشينها في الأيام المقبلة. كما تم أيضاً إعطاء الانطلاقة للمركب الصناعي الأول الخاص بالطاقة الشمسية، والذي يجمع حول الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مجموعة من الفاعلين المهنيين والشركات التي تعمل في مجال الطاقة الخضراء والصناعيين والجامعات. وفي إطار توفير الكفاءات المحلية وتعزيز الخبرة الوطنية، تمت برمجة إنجاز 3 معاهد عصرية للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، حيث أن المركز الأول يوجد حالياً في طور الإنجاز. حضرات السيدات والسادة، أود التأكيد أن المملكة المغربية تواصل مجهوداتها لتسريع تفعيل نموذجها الطاقي، وتعمل بكل يقظة لتضمين التدبير المحكم للتحول الطاقي الذي يعيشه بلدنا، أخذاً بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على التوازنات الكبرى للقطاع، ووضع رؤية وتصور واضح للتفاعل الإيجابي مع التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة على الصعيد الجهوي الإقليمي والدولي. يوفر هذا النموذج الطاقي فرصاً حقيقية للفاعلين الأجانب، حيث يصل الاستثمار الإجمالي المقدر للفترة 2015-2025 ما يعادل 36 مليار دولار أمريكي، منها 30 مليار بالنسبة لوحدات إنتاج الكهرباء. وأود التأكيد على أن المملكة المغربية تولي اهتماماً بالغاً لمواكبة الفاعلين الخواص للمشاركة في تفعيل الأوراش والمشاريع المتضمنة
في نموذجها الطاقي. ولا تفوتني الفرصة بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن الاستعداد الكامل للمملكة المغربية والاهتمام الدائم الذي توليه لدعم وتعزيز التعاون الجهوي والقاري في مجال الطاقة والعمل في إطار التعاون الثلاثي لتيسير وجوه الاستثمارات إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وفي الختام أجدد مرة أخرى جزيل الشكر للاستضافة الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، راجيا من الله عز وجل أن يكلل أشغال هذه اللقاءات وهذا المؤتمر بكامل النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much, Minister. That was very interesting. The way that Morocco is now exporting that's quite a development. Now we have a little bit of time now for a discussion, and we want to try and make it interactive. So, ladies and gentlemen, as I say, use your tablets to send in questions, or there'll be a microphone as well, and you'll be able to ask questions. The other guests on the panel are Mr. Obeid Amrane, who's a member of the board of the Moroccan Agency for Solar Energy. He's at the end of the line there. And then in the middle is Ali Fassi Fikri. He's the CEO of the National Office of Electricity and also Drinking Water. But we're talking about electricity on this particular case. Could we start with Mr. Obeid? Now, on the subject of solar energy, in Morocco, it's not just a question of photovoltaic cells, is it? You have other techniques that you use, and perhaps other countries could learn from that. So tell me about what you do in terms of dispatchable energy. Okay, thank you very much. Perhaps I will start with some introductory elements to give more insight about the Moroccan solar strategy. First of all, perhaps as it was said, you have mentioned that today the renewable energy are in the heart of the Moroccan energy strategy. And Morocco has launched a solar plan in 2010 for a 2 gigawatt capacity by 2020. This solar plan is today called Noor Solar Plant. And Morocco and the Kingdom of Morocco has very strong assets behind the development of these projects. First, there is a very good and very interesting solar radiation that is available in Morocco. Second, we have, as we share with some other African countries, very large land availability, which was not the case in some European countries. Second, and as it was mentioned by Her Excellency the Minister, a very interesting legal and institutional framework, but also the availability to lead large-scale projects. With that, we have the ambition in Morocco to develop a competitive and sustainable solar economic sector. And how we do that? We do that in an integrated manner. First, with creating the market, with the development of the project, the electricity production, but also with a comprehensive strategy on developing qualified human research, developing competitive industry, and working on technology improvement. Mazen was the body that was created and dedicated to develop this solar program. It is a limited liability company empowered by a very clear institutional framework. So, our first operational priority was the development of Noor Ouarzazate complex with a gradual deployment of 500 megawatts to be operational by the end of 2015. In this city, which is Ouarzazate,
and behind the Noor-Ouarzazate complex, we will also develop an R&D world-class platform for the deployment in real condition of production of the most promising technology today. So what's about the way we are developing the project? I think this is one of the main points that interest the auditors. We have developed an institutional and a financial structuring to optimize the risk allocation and to minimize the cost of electricity. For that, we make an international bidding process to foster the competition, and we are developing the project under an IPP scheme, which is a BOOT, Build, Own, Operate, and Transfer, with a tenure of 25 years. The choice of technology, to answer your question, was dedicated or was done taking into consideration the demand side. For that, we have chosen to develop the first project under the CSP technology, and typically the parabolic trough one. We start with the Noor-Ouarzazate 1 project, which is a 160 megawatt project capacity with 3 hours storage, which means that we can produce electricity for the grid to answer the demand for the peak load at the full capacity of the turbine for 3 hours. And your peak load in Morocco, I understand, is in the evening? Yes, you're right. We have 2 peaks. We have 2 peaks. But the biggest one is during the night. So with this project that is under construction today, the commissioning is scheduled for the last quarter of this year. And we have also developed or under development 2 others projects with thermal technology of 200 megawatts for CSP parabolic trough, which is Noor 2. And we have introduced a new technology in Morocco, which is the tower technology for 115 megawatts. And with that, we will have in Ouarzazate almost more than 415 megawatts of thermal capacity that is generating electricity with 6 to 7 hour storage. We have evolved also in our project in the sense that the latest one with the very good results we have get from our first experience, that we will develop these 2 projects under dry conditions without using a lot of water, which is a good evolution for these technologies. And we see that the improvement of technology can today open more windows for development. And I will finish to say that PV, it's not, it's also in our plans and schemes, and we will develop for the Ouarzazate complex at least a 50 megawatt project, and it will be launched in the next few weeks. So with that, we will finish the first Noor complex of Ouarzazate, but we are also working under a shadow agenda where we are developing new and identifying new seed complex with the development of the Moroccan Solar Atlas. And we have already identified 2 very interesting spots, which are Tata and Middles. And the first studies today are under the go. And the bidding process concerning these 2 projects will be launched
in this year also. Right, thank you very much. Let's move on to Mr. Ali Fassi Fikri, who is the CEO of the National Office of Electricity. Tell me, Mr. Ali, how important is state involvement in this process, and how important is the private sector in terms of what you're doing? Thank you very much. A very important question. First of all, ONI is a national company in charge of water and electricity. It's something new. ONI was born 2 years ago. It is the result of merging the company in charge of water and the company in charge of electricity. Two state-owned companies. Why we do that? Why the government decide to do that? Because the big issue in Morocco is how to secure the availability of water in 2030 to 2040. The water. If I can just interrupt, why is it a big issue in that particular time frame? Because we work very well to develop the water policy through dams, but the future solutions are linked to how we can increase desalination of water, how we can transfer water from the north of the country to south, and how we can have more sewage treatment plants. So that's going to take a lot of energy as well, then? The three Desalination takes a lot of energy. Yeah, a lot of energy. We need energy, and we need our own energy. It's why the energy strategy is a real vision of our King, His Majesty Mohammed VI, who want us to prepare from now the planification to cover the demand of electricity and water for the next decades. Second thing which is important to explain, what said His Excellency Mr. the Minister, the change in the load curve. 10 years ago, we had a curve, in the night, no consumption, flat in the day, and the peak when towns enter in consumption. Today, we have flat during the night and a peak load from 10 a.m. to 4 p.m. and after the other peak when between sunset and night. So actually put together, that's nearly all day. Yeah. That's a big demand. That gives a very important opportunity to use renewables during the day, because as you know, in Morocco, we have a lot of sun, a lot of wind, because more than 3,000 kilometers of coast. So the strategy of the government, as explained, is to develop hydro, wind, and solar power plants. For solar, as there is a gap between the tariff of the PPA, of the power purchase agreement made by Mazen, and the official tariff, someone has to take in charge this gap. It would be the state. So the state decided to create a subsidiary of the state through ONI, through the Hassan II Fund, through directly by the state. So is that effectively a state subsidy? Yeah. Yeah. We have no feed-in tariff. We have, the state said, for Mazen project, if there is a gap, I will take this in charge this gap. For hydro and wind, as we are not far from the average of the national tariff, the projects are developed by ONI directly, because we can take this risk. So it's why, as the Minister said, we have many projects in hydro and in wind taken in charge directly by ONI through PPAs, through IPPs projects.
And the development of wind is a great success. Our last project under competition is 850 megawatt project with, we had a very interesting bids, and we will decide in the next few weeks who is the winner of this tender. For hydro also, we develop the pumping storage system, first to store energy, and second, to optimize the use of renewable energy. I had to add that we are interconnected to Spain, to Algeria, and we are working to develop interconnection with the western part of Africa. So 42% of our total capacity, it's something very important, but projects under development will guarantee that we will be in 2020 and we will reach this goal. Thank you very much. Well, I've got quite a few questions here to get through. We're very short of time as the break ran over. So if we take, I'm going to borrow 5 minutes or so from Egypt. I'm terribly sorry about that, Egypt. But the Moroccans already warned that they'd be doing that in the break. Some megawatts, inshallah. Yeah, they said they'll get some megawatts in return, apparently. First one from Anonymous. Can you tell us about the energy efficiency plans of Morocco? Because in the light of a recent IEA report on the energy situation of the kingdom, one of the strong recommendations was to emphasize efficiency. So who'd like to take that particular question? Minister? Please your headphones. هو في مجال الفعالية الطاقية كانت هناك عدد من المبادرات سابقا تتعلق بتحسيس المواطنين بأهمية استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، وكذلك تفادي استعمال الآلات عند ساعات الذروة خاصة الذروة المسائية. لكن احنا الآن في هذه المرحلة بالضبط أنهينا عملا استغرق حوالي 2 سيمكننا من طرح رؤية للفعالية الطاقية للسنوات المقبلة، وهذا هدفنا أن نصل إلى اقتصاد 25% من الطاقة المستعملة في المغرب، وأساساً عبر توسيع استعمالات يعني التدفئة بالطاقة الشمسية، الماء الساخن بالطاقة الشمسية، كذلك استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه للسقي إلى غير ذلك من البرامج المقررة. وهذا بطبيعة الحال يستلزم كذلك عدد من الإجراءات والتشريعات تتعلق بالسكن وتتعلق بالنقل وتتعلق بالصناعة، وهي كلها الآن قيد الإعداد. شكرا. Thank you very much, Minister. I've got a quick one for Mr. Obeid. The Tata and Midelt sites, will they be for PV or CSP? This is a good question. There is no answer yet because we are still working on the technology qualification of the sites, and it will be announced soon. But as it was mentioned by His Excellency the Minister, today the Moroccan solar plan is technologically agnostic, and the use of technology is dedicated to typical uses. So we will have projects in CSP, and we will have also projects in PV, either in large scale and in mid-scale projects plans. Okay, I'm going to just cut in a little bit because of time issues. There's one here from, it's an email address, Akond, and saying that Europe made some mistakes by
forgetting the operation and maintenance and life cycle costs of investments. Are you going to make that same mistake, or you've found a way around it? Who'd like to take that? Yeah, please. The answer? Yeah. Now, maintenance, and it's very important for our project. You know, it is a long-term project, contracts, power purchase agreement. We have, at the end of the contract, transferring the ownership from the developer to Mazen. It's why it is a very important issue to take in charge in the tariff all the cost of maintenance of the project. If you can add? Perhaps one comment in the contractual design we have with our developers. There is also large operation maintenance. That makes that at the end of the 25 years, the plant will still work, even they have, and they will have value at the end, which means that we will continue to produce electricity, and we have already some very good insight when we see how developments are done in California for the very first projects, and we are pretty sure that after the 25 years, these assets will have value and will continue to produce electricity. Gentlemen, I've got to apologize to those people who sent in questions through this excellent system who I couldn't get to, but sadly we've run out of time. So, Your Excellency the Minister, gentlemen, thank you so much for a very interesting and stimulating session.